Hope everyone is really good. আজকের ভিডিওটা হবে বাংলায় যেহেতু ঈদ মেকআপ টিউটোরিয়াল and আজকের ভিডিওটা টু পার্টে হবে. First part হবে really light and kind of refreshing look, and another which will be kind of glamorous but not too much gorgeous because যেহেতু ঈদ খুবই গরমের মধ্যে সো অতিরিক্ত গর্জিয়াস করতে চাচ্ছি না, বাট মেকআপ ফ্রেন্ডলি মেকওভার নিয়ে আজকের ভিডিওটা সাজানো হয়েছে. থ্যাংক ইউ সো মাচ again whoever subscribed my channel. And please encourage me by commenting whatever you want to see in the future. Please let me know. So, shall we take a film? First of all, আমি স্কিন প্রিপেয়ার করে নিচ্ছি. স্কিন প্রিপেয়ার করার জন্য আমরা দুইটা জিনিস ইউজ করতে পারি, এক হচ্ছে টোনার আর এক হচ্ছে ময়শ্চারাইজার. সো টোনার হিসাবে ইউজ করি বডি শপের, you can see the Body Shop Chinese Ginseng Rice Clarifying Milk Toner. এটা আমার স্কিনের জন্য খুবই ভালো, প্লাস এটা স্কিনকে মেকআপ রেডি করে. অ্যান্ড হ্যাঁ, টোনারের ব্যাপারে আমি দুটো কথা বলবো. টোনার যদি আমরা কটন বলের ইউজ করি, সে টোনারটা কটন বল অ্যাবজর্ব করে নেয়. ইনস্টেড অফ অ্যাপ্লাইং অন ফেস, ইট অ্যাকচুয়ালি রিমুভ দ্য টোনার ফ্রম দ্য ফেস. আমি প্রেফার করি ময়শ্চারাইজার বা টোনার যাই হোক এটা হাতে ইউজ করার জন্য. এটা স্কিনে ভালো মতো ব্লেন্ড হয়, প্লাস এটা ওয়েস্ট হয় না, সবচেয়ে বড় কথা. আর টোনার বা ময়শ্চারাইজার যেটাই ইউজ করবেন, আমি আমার স্কিন কেয়ার একটা ভিডিও দিয়েছিলাম লাস্ট, এখানে আমি বলে দিয়েছি টোনার বা ময়শ্চারাইজার যেটা ইউজ করাবো এটা কখনো স্কিনে রাব করতে হয় না. পসিবল হলে এইভাবে ড্যাব 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 করে বসে নিন. ইউ ক্যান সি দ্য ডিফারেন্স. দিস টোনার অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি হেল্পস টু গ্লোয়িং স্কিন. আমি খুব পছন্দ করি টোনারটা, আমি প্রেম করে গেছি. সো আমার টোনার যেহেতু এখন কোয়াইট অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে, আমি এখন ট্রাই করবো নিভিয়া সফট ময়শ্চারাইজার ক্রিম. আর হ্যাঁ, টোনার যাদের কাছে অ্যাভেলেবেল নেই তারা টোনারটা অ্যাভয়েড করতে পারে, দ্যাটস নট ম্যান্ডেটরি, বাট ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করলে কি এটা স্কিনের জন্য খুব ফ্রেন্ডলি হয়. খুবই গরমের মধ্যে কি কি প্রাইমার ইউজ করা যায় সেক্ষেত্রে আমি বলবো বাজেট ফ্রেন্ডলির মধ্যে মোর প্রাইমার ট্রিজেন স্প্রে এগুলি খুবই ভালো. আর একটু রিজনেবল বা মিডিয়াম বাজেটের মধ্যে আমি ট্রাই করি লরিয়েলের ইনফ্যালিবল ম্যাটিফাইং যে বেস্ট প্রাইমারটা আছে এটা ইউজ করার জন্য. এটা ফার্স্ট অফ অল যেমন স্কিনে অয়েলটা প্রোটেক্ট করে, সেকেন্ড এটা সুন্দর একটা বেস তৈরি করে যাতে স্কিনে একটা ভালো ভাবে মেকআপটা ব্লেন্ড হয়. সো এখন আমরা কনসিলারের দিকে যাবো. কনসিলারটা হ্যাঁ, অনেকেই এটা কনসিলারটা ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই পরে ইউজ করতে পারে, এটা অবশ্যই ইউজ করতে হয়, বাট ফার্স্টে আমি ইউজ করি কেন, কনসিলারটা ফার্স্টে ইউজ করলে লাইক আমার ডার্ক সার্কেল প্লাস এখানে স্পট দেখা যাচ্ছে, টুকটাক ডার্ক প্যাচেস এখানে ইউজ করে তারপর ফাউন্ডেশনটা ইউজ করি, এটা সুন্দর বেস হয়. ফাউন্ডেশনটা আমি প্রপারলি ফেসে অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি. আর এখন আমি যেটা প্রেফার করি ফাউন্ডেশন দেওয়ার পরে, দেশে যেটা হয় খুব 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 গরম থাকে, গরমের মধ্যে স্কিনে ফাউন্ডেশনটা দেওয়ার পরে এটা একটু ভালো মতো সেট হওয়ার প্রয়োজন হয়. সেই জন্য আমি যেটা এরকম একটা স্পঞ্জ নিই, এটা একটু স্পঞ্জ বা বিউটি ব্লেন্ডারটা হলেই হয়, বাট এটা একটু ভেজা থাকতে হবে, বাট খুব বেশি না. এটা নিয়ে প্রত্যেকবার আমি যখন লেয়ারগুলো দিই তখন স্কিনের উপর এটা ড্যাপ করে দিই লাইক দিস. সো এরপরে আমি যেটা করবো কনসিলারটা আমি আই এরিয়াতে ডিফাইন করার জন্য দিয়ে নেব. কন্ট্রোলিং মেকআপ রেভলিউশনের F15 স্টিকটা ইউজ করি. আমার এই জোন থেকে আমার এর থেকে লিপ কর্নার, এই কর্নারটা আমি মার্ক করব. রিমেলের প্রোডাক্ট একটা ভালো গুণ হচ্ছে এটা খুবই ভালো সামার ফ্রেন্ডলি, আর এটা স্কিনকে ম্যাট রাখে,
আর প্রোটেক্ট করে, খুবই ভালো একটি ফেস পাউডার, আমার রেকমেন্ডেড। সো আমি এটাকে যেটা করছি, স্কিনে ভালো করে প্রেস করে নিচ্ছি। স্পেশালি আমি কনসিল এরিয়াগুলোতে প্রেস করে নিচ্ছি। অনেকের স্কিনে প্রবলেমটা হয়, স্কিনে পাউডারটা প্রেস করার পর পাউডারটা ভেসে থাকে। সো এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি, এটা একটা টিপস কাইন্ড অফ, আমরা একটা ভেজা স্পঞ্জ নিয়ে পাউডারটা প্রেস করার পর এইভাবে হালকা করে ড্যাপ করে দিতে পারি, যাতে এটা স্মুথলি স্কিনে বসে যায়। সো আমার লিপস্টিক অ্যাপ্লাই শেষ। এখন আমি যেটা করবো এটা হচ্ছে ব্লাশ। আর ব্লাশের জন্য আমি অলওয়েজ প্রেফার করি মেকআপ রেভলিউশনের সুগার অ্যান্ড স্পাইস প্লে। অনেকেই হতে পারে খেয়াল করেছে যে আমি স্কিনে কোনো হাইলাইটার ইউজ করিনি, অনেকে মনে করতে পারে কেন ইউজ করিনি। হ্যাঁ, হাইলাইটার যে একেবারেই ইউজ করা যায় না তা না, নোজ এরিয়া, আই মিন দিস লাইন, নোজ লাইন আর ব্রো লাইন, দিস লাইন চাইলে ইউজ করা যায়, বাট স্লাইড। আমি আসলে ডে টাইমে হাইলাইটারটা ইউজ করতে চাইনি কেন, আমি চাচ্ছিলাম যে এটা যাতে একটু রিফ্রেশিং একটা লুক আসে ডে টাইমে। মেকআপে অনেক কিছু ইউজ করা হয়েছে, এটা সত্যি, বাট ফ্যাক্ট ইজ এটা যাতে ভিজিবলি খুব বেশি হ্যাভি না মনে হয়, এই জন্য আমি হাইলাইটারটা অ্যাভয়েড করে দিয়েছি। আপনার চাইলে এটা এভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন, হতে পারে এটা খুব সুন্দর একটা লুক নিয়ে আসবে। সো লেটস গো ফর ফাইনাল লুক। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি, আমি এখানে ট্রানজিশন কালার করার চেষ্টা করছি, একটু লাইট কাইন্ড অফ অরেঞ্জ শেড দিয়ে। আর এখানে কর্নার অফ আইয়ে আমি ড্যাশ অফ ডার্ক গ্রিন দিয়েছি যাতে আমার লাইট গ্রিনটা হাইলাইটেড হয়। আর এখানে আমি আপাতত জাস্ট একটা ক্রিজ করার জন্য এরিয়া আমি ঠিক করে রেখেছি। এখানে আমি একটু চাচ্ছি যাতে আমার কালারটা হাইলাইটেড হয়, দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে একটা কাট ক্রিজ করবো। সো নাও আমি আমার ক্রিজ এরিয়াতে গ্ল্যামারটা লুকানোর জন্য ডার্ক একটা গ্লিটার ইউজ করব। Till my shadow turns to sun rays, and
সো আমার আই মেকআপ ডান। আর আমি যেহেতু বলছি নাইট টাইম একটু গ্ল্যামারাস লুকের জন্য এটা কীভাবে আরেকটু ডার্ক করতে পারি বা আরেকটু গ্ল্যামারাস করতে পারি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সো হাইলাইটের ক্ষেত্রে ইউ ক্যান সি আমি কোন এরিয়াগুলো ট্রাই করেছি টাচ করার। সেক্ষেত্রে ভ্রু বোন অ্যান্ড চিক বোন, এই ইউ জোনটা সবসময় খেয়াল রাখবেন, এই ইউ জোনটা যাতে আমরা টাচ করি। আর নোজে ফুল নোজে হাইলাইট না করে ট্রাই করবেন এই দুটো এরিয়া জাস্ট টাচ করার, জাস্ট দিস এরিয়া অ্যান্ড দিস এরিয়া, লাইক স্লাইড দিস অ্যান্ড স্লাইড দিস। দেন এটা ফুল নোজ কভার হবে না, তোমরাটা অনেক বেশি তখন লং মনে হয়। লিপসের ক্ষেত্রে লিপস্টিকটার জন্য আমরা আগে জাস্ট এইটুকু এরিয়া হাইলাইট করে দেবো। অ্যান্ড আমরা চাইলে এই এরিয়াটাও হাইলাইট করে দিতে পারি, বাট খুব বেশি না, খুব বেশি হলে এটা সারা ফেস হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এটা হাইলাইট অয়েলে বেশি মনে হয়। So finally, I hope everyone liked it, and if you don't even like, please let me know whatever my improvement point. Obviously try to improve করার জন্য, and if you like, please like it and comment it and let me know what I can do in future for you. And if you are new on my channel, again I'm requesting please subscribe because it's really encouraging point for me. And সবাই খুব ভালো থাকবেন। আবার তো বাইরে করা হচ্ছে প্রথম ফ্যামিলি ছাড়া, সো মেবি সাম অফ ইউ নো হাউ ইট গোস। সো সবাই ফ্যামিলি নিয়ে খুব ভালোভাবে ঈদ করবো, আর সবাইকে ঈদ মোবারক।